Good morning. My name is Himanshu, and I welcome you in this new lesson where I'm going to teach you 50 words which are most common in German vocabulary that German people use in their day-to-day conversation. This video will be made in two parts. In this part 50 words, and the next part there will be remaining 50 words. So let us start. Los geht's. Woche, week. There are 7 days in a week. Es sind 7 Tage in jeder Woche. 7 days a week. 7 Tage die Woche. There are 7 days in 1 week and 4 full weeks in a month. Es sind 7 Tage in einer Woche und 4 volle Wochen in einem Monat. Jahr, which means year, a neutral gender, and hence we use das. 1 calendar year. Ein Kalenderjahr. There are 12 months in a year. Ein Jahr hat 12 Monate. I get older every year. Ich werde jedes Jahr älter. Heute. It's a noun. Today. I have a lot to do today. Ich habe heute vieles zu tun. Today's homework. Die Hausaufgaben von heute. Morgen. Tomorrow. See you tomorrow. Bis morgen. Tomorrow afternoon. Morgen Nachmittag. Tomorrow night. Morgen Nacht. Tomorrow is my birthday. Morgen ist mein Geburtstag. It will be sunny tomorrow. Morgen wird es sonnig. Gestern, yesterday. Yesterday afternoon. Gestern Nachmittag. Yesterday was a holiday, so we had the day off. Gestern war ein Feiertag, deswegen hatten wir einen Tag frei. I took a day off yesterday. Ich hatte mir gestern frei genommen. Calendar. Calendar, a masculine noun, hence day is used. Day calendar. Tags calendar. Calendar month. Kalendermonat. Sekund, feminine noun, D is used. Second. There are 58 seconds left on the stopwatch. Es sind 58 Sekunden übrig auf der Stoppuhr. Just a second. Nur eine Sekunde. There are 60 seconds in a minute. Es sind 60 Sekunden in einer Minute. There are 60 seconds in a minute. Es sind 60 Sekunden in einer Minute. The word is minute, which is minute, a feminine noun,
hence D is used. It's 1 minute to midnight. Es ist eine Minute vor Mitternacht. Die Uhr, which means o'clock, feminine noun, hence D is used as an article. 3 o'clock, 3 Uhr. School ends at 3 o'clock in the afternoon. Die Schule endet 3 Uhr nachmittags. Let's meet at the station at 9 o'clock. Lass uns 9 Uhr an der Haltestelle treffen. At 3 o'clock, 3 Uhr. Können. Können means can. It's a verb. I can count from 1 to 10 in Chinese. Ich kann auf Chinesisch von 1 bis 10 zählen. I can eat spicy food. Ich kann scharfes Essen essen. He can drive but not very well. Kann fahren, aber nicht besonders gut. Benutzen, which means to use. The person is using a computer to write an email. Die Person benutzt einen Computer, eine E-Mail zu schreiben. The programmer uses the computer. Der Programmierer benutzt den Computer. I use a computer for work. Ich benutze einen Computer für die Arbeit. Machen, which means to do. The woman does housework. Die Frau macht Hausarbeit. I have so much work to do. Ich habe so viel Arbeit zu machen. Gehen, to go. Go straight ahead. Geradeaus gehen. It's time for my sister to go to the airport. Es ist Zeit für meine Schwester zum Flughafen zu gehen. I go to school in the city. Ich gehe in der Stadt zur Schule. Lachen, which means to laugh. The couple laughs at the picture. Das Paar lacht über das Bild. The couple is laughing at a joke. Das Paar lacht gerade über einen Witz. Weit, which means far. How far is it from your house to the church? Wie weit ist es von deinem Haus zur Kirche? The station is far from here. Die Station ist weit von hier. Klein, small. There is a small hamburger on the spoon. Es ist ein sehr kleiner Hamburger auf dem Löffel. Small car, kleines Auto. Small problems can become big problems. Klein Problem können zu großen Problemen werden. The car is small but it's very powerful. Das Auto ist klein, aber sehr leistungsstark.
vegetables are good for you. Gemüse ist gut für dich. The word is gut, which means good. She is a good person. Sie ist eine gute Person. Schön, beautiful. She is a beautiful woman. Sie ist eine schöne Frau. She is not only beautiful but also very smart. Sie ist nicht nur schön, sondern auch klug. The scenery is beautiful. Die Landschaft ist schön. Hässlich, ugly. That is a very ugly dog. Das ist ein sehr hässlicher Hund. Schwerisch, schwierig. Schwierig means difficult. He is using a difficult computer program. Benutzt ein schwieriges Computerprogramm. That is a difficult question to answer. Das ist ein schwierige Frage zum Beantworten. Einfach, easy. Easy decision. Einfach Entscheidung. Easy exam. Einfach Klausur. Schlecht, bad. The man is bad. Der Mann ist schlecht. He is a bad boy. Ist ein schlechter Junge. Freut mich, Sie kennen Sie lernen. Nice to meet you. So we have two expressions. One is freut mich and Sie kennen Sie lernen. Hello Peter, my name is Richard and it's really nice to meet you. Hello Peter, mein Name ist Richard und es freut mich, dich kennen Sie lernen. Please come in, it's nice to meet you. Bitte kommen Sie rein, es freut mich, Sie kennen Sie lernen. Verkäufer, a masculine noun, der is used as an article. Salesman, the salesman is greeting a customer. Der Verkäufer begrüßt einen Kunden. That's all about today. For remaining list we will do in our next class. Thank you so much for your time.